السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخارت شرفتها سودة وهذا ما la socotaa waxa ka socda iyo guuxa Afrika ka socda iyo bulshada Afrika oo dhan waxa ay isla dhexmarayaan iyo buuqa baraha bulshada ka socda kadib markii isku daygii iyo dil uu ka badbaaday madaxweynaha Burkina Faso Ibrahim Traore bulshada Afrika oo dhan waxa ka socdo Twitterada iyo TikTok iyo Facebook iyo YouTube kaba guuxa dhalinyarada Afrikaanka ay leeyihiin halka hogaamiye ee soo baxay ee Afrika u soo baxay ayaa la rabaa haddana in la dhaafiyo nolosha Afrika looma ogola isagana uu leeyahay de intii iga horeysay wadada ay mareen baan maraya ama pan africans nimanka afrikaanimada ku talax tagay wadooyinka ay mareen baan mari doonaa anigana marka maalin dhaweyd waa kii shirqoolka dilka uu ka badbaaday Burkina Faso madaxweynaheeda kadib isku daygii dil madaxweynaha Burkina Faso iyo hanjabaada Trump shacabka iyo falcelinta ay ka falceliyeen baraha bulshada bal aan fiirin hadii ilaahay yiraahdo ugu horeyn arinta ugu weyn waxa waaye waa inuu ku dhawaaqay in wadankiisa canshuur la'aan uu ka dhigayo ma garanaysaa bahalkii wax alla wixii maalgashi ah oo warshadaha adduunka ganacsatada adduunka kambaniyada dhismaha adduunka waxaasoo dhan adiga wax alla wixii maalgashi ku magacaawna suuqyada adduunka la maalgashto wuxuu dhahay dalkayga waxay ku imaan karaan free of charge waxa la dhahay free tax canshuurta bilaashka wax shilin lagama qaadi doono canshuura tiiba madaxa lala qabsadaa la leeyahay adduunka oo dhan oo maxaa dawlad aan rabin canshuur iyo lacag oo dalkayga maalgashi maxay iga faa'iideysaa oo warshadan ka dhistay waxaan ku soo saaray maxay iga faa'iideysaa aan ba faa'iidaye asaga wuxuu yiri faa'iido kala noogu jirto lacagta dalka ganacsigaas dalka uu dhoofinayo iyo waxaas ma garanaysaa wax faa'iido badan noogu jirto halkee ka keenaysaa ayaa la yiri adiga marka dhaqaalaha wadanka cariiriga laga soo dhigay ganacsiga faraha badan laga furtay iyo bulshadaasi jaamkaas imaaday iyo cariirigaasi culayska wadanka loo keenay xagee dhaqaalaha ka soo saaray warshadaha markay wax sameynayaan service kale oo dawladda u baahan yihiin waday u baahan yihiin loo dhiso waxay u baahan yihiin ma garanaysaa daryeelo kale ee warshadaha ay u leeyihiin xaq iyo xuquuq ay u leeyihiin yaa ku yeelanayaan dalka in la ilaaliyo oo ma garanaysaa ammaankooda waxaasoo dhan waxyaabo badan xuquuqa wadanka ku yeelanayaan jirta marka canshuurta laga qaado ayaa qayb ahaan waxaas lagu bixin jiray hadda marka waxa leeyahay adiga anaga free dhahday adiga maxaad qarashka aad lagu bixin doonto xageed ka keenaysaa iyo qarashka wadankaba iyo dadkaagaba aad u dhisi doonto ila canshuur badan ka soo galeen dadkaada maxaa wax u qabanaysaa wuxuu dhahay waxa naga badan macdanta dalkeena aan ka helnay iyo kheyraadka ayaa naga badan intaas aan ugu filan uraniumta iyo dahabka ay ugu horeeyaan waxa kale muusa sheegin wuxuu dhahay uraniumta iyo dahabka iyo waxa kale ayaa dalkeena aan ka helnay kheyraadka dabiiciga ilaahay nagu manaystay kaasaa naga badan marka xoogaa waxa la leeyahay marka adduunka oo dhan waa la qayliyay ninkan horumar aan caadi ahayn wadaa ayaa yiri Afrikana waa horumarin rabaa marka fiidiyoyada xabad bal aan u fiirsan insha Allah waa kana fiidiyowga canshuurta af Ingiriisi kasta uu yahay ana idin fasiray intii ay idin fasiray la waa fiidiyowga waa kana businesses, salaries and foreign investments will be eliminated, turning the country into Africa's first tax-free nation. In his powerful statement, Traoré declared, "For too long, my people have struggled under heavy taxes while foreign corporations drained Africa's wealth. From today, Burkina Faso will be the land of financial freedom. No more taxes, only prosperity." Why did Traoré take this bold step? Attracting global investors. With zero taxes, Burkina Faso is expected to become a magnet for billionaires, tech companies, and entrepreneurs worldwide. Empowering citizens. Workers will keep 100% of their earnings, while businesses will grow without financial restrictions. Ending Western control. Traoré believes that taxation has been a tool of neo-colonialism, keeping African nations dependent on foreign aid. Western leaders are furious. The European Union and the US Treasury Department are outraged.
warning that Burkina Faso is now a financial black hole that will destroy the Western-controlled tax system. A leaked U.S. government memo states, "If Africa adopts a tax-free system, global corporations will abandon us and shift their wealth to Burkina Faso. This is an economic threat. Elon Musk and billionaires are moving to Burkina Faso." The announcement has already caught the attention of top billionaires like Elon Musk, Jeff Bezos, and African business tycoons, who are now considering moving their headquarters to Burkina Faso. Musk tweeted, "A tax-free African nation? This is revolutionary. Might build a Tesla factory there." How will Burkina Faso survive without taxes? Many are asking, how will the country function if there are no taxes? Traoré has an answer. Wealth from natural resources, gold, uranium, and rare minerals, will fully fund public services. A booming private sector will create millions of jobs, making Burkina Faso an African Dubai. Foreign investments and tourism will skyrocket, bringing in more money than taxes ever could. African nations are inspired. Is this the start of a financial revolution? Following Traoré's move, several African leaders have expressed interest in studying Burkina Faso's tax-free model. Some say this could mark the beginning of Africa's economic independence from Western financial systems. What's next? The first tax-free business licenses will be issued next month. Western nations are considering economic sanctions to stop this trend. Billionaires from around the world are flying to Burkina Faso to explore new opportunities. dunidu waxay daawanaysaa Afrika oo gacanta ku dhigi doonta hubka wax gumaaday ee nukliyeerka. haddii reer galbeedku ka dhaadhicin jiray in Afrikaanku hubkani isku leynayo, waxaa arrintan ka biyadiiday ninkan dhalinta yar ee madaxweynaha ka ah waddanka Burkina Faso, Ibrahim Traoré. waxay dadku ku masaalaan inuu yahay soo nooleeyaha Afrikadii dhimatay. waa hogaamiye xilka awood kula wareegay haddana dadkiisu ay aad u jecel yihiin. toddobaadkii tegay ayuu Ruushka la saxiixday in loo dhiso xarun hubka nukliyeerka ee tamarta. waddankii ugu horreeyay oo Afrikaan ah ee samaysta hubka nukliyeerka ayuu noqon doonaa dalka Burkina Faso haddii ay taasi dhacdo. haddaba sheekadan ayaan ku eegi doonaa. sidoo kale waxaan qaybta dambe isku weydiin doonaa Soomaaliya awood ma u leedahay inay samaysato hubka nukliyeerka. haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir bogeenan Xuseen Xaaji Xasan, muuqaalkana sii faafi. Ibrahim Traoré tan iyo markii uu afgembiga kula wareegay xukunka, waxaa loo aqoonsaday madaxweynaha Burkina Faso, midkii ugu wanaagsanaa kuwii talin jiray. Ibrahim, oo ah wiil dhalinyar oo da'da soddomaadna ku jira, waxa uu dadkiisa Burkina Faso ka siibay qodax ku taagneyd muddo dheer oo harsiga u diiday. talaabtii koowaad ee uu qaaday ayaa ahayd in uu ka taqaluso Faransiiska iyo reer galbeedka. dowladda Faransiiska oo dhuuqi jirtay kheyraadka dalkaasi, gaar ahaan macdanta Burkina Faso oo ay u dhoofsan jirtay waddankeeda, Ibrahim Traoré ayaa hor istaagay, waxauna muddo gaaban u qabtay Faransiiska iyo ciidamadoodu inay si degdeg ah uga baxaan dalka Burkina Faso. taasi waxay ahayd guushii koowaad oo uu gaaray madaxweynahan dhalinta yar, waxayna arrintaasi u furtay irido qayraysan oo aysan ku farxin reer galbeedka. waxa uu xulafo la yeeshay Ruushka, taasina waa doorashadii ugu wanaagsaneyd sida la aaminsan yahay. waxaa soo baxaya xilligan in waddanka Burkina Faso noqon karo dalkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah oo samaysta hubka nukliyeerka. madaxweynaha Burkina Faso Ibrahim Traoré ayaa Ruushka la saxiixday heshiis cusub oo dhigaya in Ruushku uu ka caawiyo dalkan xarun hubka nukliyeerka ee tamarta, sida ay baahisay shirkadda Ruushka ee u qaabilsan dhismaha xarumaha nukliyeerka ee Rosatom. waxay sheegtay in heshiiskaasi uu dhacay toddobaad ka hor, isla markaana uu dhinaca kale ku dhawaaqay wasiirka tamarta ee Burkina Faso. waxa kale oo caalamka ay u sheegeen dhismaha xaruntani inay noqon doonto mid nabadeed, laakiin taasi waxaa la aaminsan yahay inay tahay tabtii Iiraan iyo waddamo kale ay ku samaysteen hubka nukliyeerka. Ibrahim, hogaamiyahan da'da yar ee Burkina Faso, ma aha keliya madaxweynaha Burkina Faso, waa hogaamiyaha Afrika oo dhan, maadaama la filayo inuu noqon karo waddankii ugu horreeyay ee Afrikaan ah oo samaysta hubka nukliyeerka. doorashada uu doortay Ruushka, isla markaana uu ku raafay reer galbeedkii dalkiisa joogay sanadaha badan, ayaa ah sababta ka dambaysa guushan sida la aaminsan yahay. Ruushka siyaasaddiisu waa give and take, laakiin reer galbeedku waxay isticmaalaan inay ku tafaqabtaan si ay u tanaadaan.
su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay soomaaliya ma awoodaa inay samaysato hubka nukliyeerka taasi waxaa diidaya heshiiska cusub oo ay saxiixday dowladda federaalka soomaaliya sanadkan 2023 heshiiskan ayaa ah mid lagu xadidayo hubka waxgumaada ee nukliyeerka waa heshiis ku saabsan mamnuucidda hubka casriga ah heshiiskan oo lagu magacaabo Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons ee qaramada midoobay iyo kuwa kale kuwaas oo qaramada saxiixay caqabad ku noqon karta inay samaystaan xarumaha hubkan la isugu abood sheegto haddaba adigu aragtidaada hoos nagula wadaag muuqaalkana laag saar oo sii sheer gare haddii aad nagu cusub tahayna ku soo bir boganaan xuseen xaaji xasan mahadsanid. Our country has long been in a very complicated system. Most of you who are young like me, we were born into this system. But that's not what can allow Burkina to thrive. Because in this situation there are only two cases. Either we taasaa dib ka daro dib dhal noqotay iyo horumarinta uu ka wado dalkiisa dhanka warshadaha hadee noqon lahayd iyo sida kuwa soo saara baabuurta korontada shirkadan Elon Musk ee adduunka haysato oo kale Tesla ayuu asaga 2 sano uu ku suurtageliyaa leeyahay shirkadaas oo baabuurta korontada oo kuwa Tesla oo kala ah oo tayale uu soo saaray dalkiisa uu soo saaraa iyo dhismaha casriga ee magaranaysa raqiiska haddana guryo oo dhismo casri ah oo raqiisa ayuu dhisaa leeyahay waddan oo waddanka oo dhan uu ka dhisaaya magaalooyinka aad u maleyso Dubai iyo Europe daaraha uu ka dhisaayo qaarkoodna waxa la yiraahdaa waa raqiis qaarkoodna waa bilaash baa la yiraahdaa oo guryaha kuwa xoogaa 5 star iyo amal iyo 7 star ya raqiis dadkiisa ku tagayaan. Thomas Sankara tried to do it like this, but where is he? He is dead. The Haitian president, he tried to do it like this. Where is he? He is dead. Gaddafi tried like this. Where is he? He is dead. waxa la dhahay waxa uu wado iyo wabiga weyn ninka waxa la yiri Afrikaanku gacanteena ka bixin raba annagana ma noolaan karnaa yiri Afrikaan waa inay iyaga dhintaan si anagu noolaan ayaga haday noolaadaan anaka dhimanayna ana galbeedkii waxay dhaheen yiri horumarinta Afrika waa dhimashadeena anaga kookaha adduunka oo dhan ee chocolate laga sameeyo Afrika laga qaadaa bunka adduunka oo dhan laga ganacsado Afrika laga qaadaa adiga waxaan adduunka soo warshadeeyo oo dhan waxa leeyahay Afrika laga qaadaa marka waxa leeyahay Afrika ay noolaatay waxay ceshato oo dad anaga waxaan sameeysanayno ayagoo sameeysanayno soo doobsanayna oo anaga wixii inaan gadano ay noqoto waa dhimashadeena Afrika nolosheeda waa dhimashadeena ku soo koobay marka ninkan wuxuu taagan yahay wadadii ay mareen Gaddafi Thomas This is a wake-up call to the African leaders to take inventory of what is really happening in their countries. Do they really need the peanuts that are coming in as aid? You have your natural resources. You have everything you need to take care of your people. Why do you continue to be beggars? You take, for example, cocoa. Majority of the cocoa coming out of the world comes from West Africa, and yet it's only recently that African nations were allowed to add value to their cocoa. President Traore is standing up. He is saying the natural resources in Burkina Faso, they belong to the people of Burkina Faso. Niger is doing the same thing. Mali is doing the same thing. Every leader must look at what's happening in the Sahel nations to say, like anybody else, you must take care of your people. You see, it takes two to tango. If President Trump does not want a relationship with Africa, Africans shouldn't be begging for it. Africans must take a position and protect their turf. China wants to come and exploit Africa. They'll get away with it to the extent that Africans allow them. I think that what was done to brainwash black people around the world, long before they even left Africa, we are still suffering from that legacy of colonization, the legacy of slavery, where the people in power, they themselves don't believe they can do it. We still have leaders who believe you can't make it unless you're working with white people. We have individuals who think only something brought in by white people is what's likely to succeed. With that kind of mentality, it is a very difficult battle. Our battle to succeed, to unite as the African continent, it is a battle of the mind. We must unite now. We must have one army. We must have one currency.
We must have one foreign policy. We must be united. Historic move. Kenyan President William Ruto and Somali President Hassan Sheikh Mohamud and Burkina Faso President Ibrahim Traore are leading a bold new Pan-African project that could change the continent forever. Their plan includes a single African currency called Afro money, with a central bank split between Kenya and Somalia. But that's not all. Africans will soon travel visa-free across all member countries, creating a truly united continent. A new African passport has already leaked online, showing a stunning design that proudly displays each country's name. The project is gaining massive support, with Nigeria and Ghana set to become the headquarters of the new Afro Union, while South Africa will host the African Supreme Court. Burkina Faso president will be the chairman of this union. This could mark the biggest step toward African unity in history. However, not everyone is happy. The European Union is secretly opposing the project, fearing that Russia could gain influence in Africa. Reports suggest they are even threatening sanctions to stop the plan. Despite the pressure, Africa is rising like never before. If this project succeeds, it will free the continent from Western control, boost trade, and make Africa a global powerhouse. To take to Libya. Look at what you did to Libya. To date. Because you are going after one man, you destroy the whole country. So if it brought peace in Norway, it has not brought peace in Africa. And our experience with NATO is not what you have experienced. And therefore, we respectfully disagree with that. This thing of territorial threats, we know them here. We've got an army base here in Botswana. What is America doing here in Botswana? Why is Africa not in American borders? What do you call that? And you come and say imperialism and colonialism is finished. When people expand their territorial expansion through putting military bases at our borders. There's a military base here. A study has been conducted that a fighter jet that moves from that army base to the Union building will not take less than 2 minutes to bomb the Union building. If a war is declared with America, America does not have to assemble any resource from Washington or anywhere else to come here. They are already here. What do you call that? It's democracy. It's free world. We must celebrate that and say no, imperialism is no longer there, it's in our head. intaas ku soo afjarina like iyo subscribe iyo share video meel dheer hal la gaarsiiyo subscribe tan wala imaan badan insha Allah taala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.